Give me one moment, sir. Let me actually start recording. We are live now, sir. Yeah, Hari Om, Namaste to all. Prostrating at the lotus feet of Brahmanishta Sadguru, Shrotriya Sadguru Swami Virajeshwara Saraswati, and the entire Guru Parampara on behalf of all of us. Today's discourse on Viveka Chudamani will continue with Mangalacharana Shloka. Om Shri Ganeshaya Namaha. Om Mahasaraswatyai Namaha. सदाशिवसमारम्भां श्रीशङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः सर्ववेदांत सिद्धांत गोचरम तमगोचरम गोविंदम परमानंदम सद्गुरुं प्रणतोस्म्यहम् ओम नमो भगवते विराजेश्वराय हरि ओम. Today the verse number 241, shloka number 241 will commence of the Viveka Chudamani. Before that, one or two small things I have to make myself very clear. At the outset, in the last week's discourse, there was a mistake committed from my side without my knowledge, while in the context of taking Sri Yajnavalkya Maharshi name, wherein he discusses the highest Atma Tattva, Brahma Tattva Vichara with his wife, I wrongly spelled the name of his wife as Gargi. Actually, it is the second wife of Yajnavalkya Maharshi, that is Maitreyi. Maitreyi also was more interested to know about the Brahma Tattva, and she starts questioning the husband. So the wife is Maitreyi, not Gargi. But Gargi, the name, the lady, saintly lady, it is referred in the Upanishad as Brahmavadini, means she herself is a realized soul, a realized saint. So that lady is different. She also puts questions to Yajnavalkya Maharshi. So the saintly lady, Gargi, is not the wife of Yajnavalkya Maharshi, but a Brahmavadini. So I stand corrected. This was noticed by one of our Guru Bandhus, who was kind enough to tell me the mistake committed from my side. I apologize sincerely for such small mistakes, but profound mistakes committed from my side. Now coming to the present shloka, where last time the 240th shloka, where he covered, Acharya covered, that is Brahma Nirupan. What is that Parabrahma Vastu, Paramatma Vastu? He went on explaining in his own specific, beautiful, poetic style, befitting only Acharya Shankara Bhagavatpada. Nobody else can explain like that, the Lakshanas of Parabrahma Swarupa. Acharya Shankara Bhagavatpadaru ಕಳೆದ 2-3 ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ತತ್ವ, ಪರಬ್ರಹ್ಮ ತತ್ವ, ಈಶ್ವರ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಆತನ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಏನು ಅಂತ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಮುಂದೆ ಮಹಾವಾಕ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಆಚಾರ್ಯರು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳ 4 ಮಹಾವಾಕ್ಯಗಳು ಭಾರತೀಯ ವೇದಾಂತದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ 4 ಮಹಾವಾಕ್ಯಗಳು.
ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಮಹಾವಾಕ್ಯ ತತ್ವಮಸಿ. ತತ್ವಂ ಅಸಿ. ಈ ತತ್ವಮಸಿ ಉಪನಿಷತ್ ಮಹಾವಾಕ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಆಚಾರ್ಯರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅವರ ಕೃಪೆ. ನಾವು ಕೃತಾರ್ಥರಾಗಿ ಅದನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು. ಬಹಳ ಪ್ರಾಜ್ಞನ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಏಕಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಕೇಳಿದರೆ ಆ ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಒಳಮರ್ಮ, ಮಹಾವಾಕ್ಯದ ಒಳಮರ್ಮ ನಮಗೆ ಗುರು ಕೃಪೆಯಿಂದ ಒಳಗೆ ಇಳಿದೀತು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಆಶಯ. ನಾವು ಆಚಾರ್ಯ ಇಸ್ ಸೋ ಕೈಂಡ್ ಎನಫ್ to explain one of the 4 Mahavakyas of the Upanishads themselves. One of the 4 Mahavakyas at the central core of the Upanishad philosophy, Advaitic philosophy, that is Tattvamasi. Tat plus Tvam plus Asi. Tattvamasi. In simple words, word meaning if you take, Tat means that, Tvam means you, Asi means you are, that one. That injunction are. So you are that. Tvam Tat Asi. You are that. That is the injunction. This is what we call Vachyartha, or the word meaning, or the simple verbatim meaning. You are that only. Tvam Tat Asi, one of the important Mahavakyas found in Chandogya Upanishad. Now Acharya is kind enough to explain that. The purport and the inner meaning and the inner purport of this Mahavakya. Just 1 or 2 lines about that in Chandogya Upanishad, in one of the references in the chapter number 6. Now this Tattvamasi Mahavakya is there, where the Uddalaka Maharshi, a famous, well-known Brahmajnani of that Vedic times, tells his son Shvetaketu, explains the nature of Paramatma, and he imparts the Brahmajnana to the son Shvetaketu. So during the conversation with the son Shvetaketu, taking different examples, 9 times the Maharshi Uddalaka proclaims vehemently, authoritatively, that Tattvamasi. So 9 times in Chandogya Upanishad, the Mahavakya is repeated. The Bhashikaras, including Acharya Shankara Bhagavatpada, they explain one point. When a Mahavakya is repeated, that means it is profound, Swayam Pramana. It is a self-proof itself. So 9 times Tattvamasi is repeated. 9 ಸಲ ಚಾಂದೋಗ್ಯ ಉಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ಉದ್ದಾಲಕ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಪುತ್ರ ಶ್ವೇತಕೇತುವಿನ ಸಂದೇಹಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ನೀಡುತ್ತಾ 9 ಸಲ ತತ್ವಮಸಿ ಮಹಾವಾಕ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಂದೆ ಮತ್ತು ಮಗನ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ 9 ಸಲ ತತ್ವಮಸಿ ವಾಕ್ಯ ಬಂದಿದೆ. ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ತತ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು, ತ್ವಂ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀನು, ಅಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಗಿದ್ದೀಯೇ, ನೀನು ಅದೇ ಆಗಿದ್ದೀಯೇ ಅಂತ ಮೇಲ್ನೋಟದ ಅರ್ಥ, ವಾಕ್ಯಾರ್ಥ. ನೀನು ಅದೇ ಆಗಿದ್ದೀಯೇ, ಯು ಆರ್ ದಟ್ ಓನ್ಲಿ. So with this background, we'll come to the shloka number 241. Tattvam ಪದಾಭ್ಯಾಂ ಅಭಿಧೀಯಮಾನಯೋ ಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮನೋ ಶೋಧಿತಯೋರ್ ಯದಿತ್ಥಂ ಶ್ರುತ್ಯಾ ತಯೋಸ್ತತ್ವಮಸೀತಿ ಸಮ್ಯಕ್ ಏಕತ್ವಮೇವ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯತೆ ಮುಹುಃ. ತತ್ವಂ
पदाभ्याम् अविधीयमानयोः ब्रह्मात्मनोः शोधितयोर्यदीत्थम् श्रुत्या तयोस्तत्त्वमसीति सम्यक् एकत्वमेव प्रतिपाद्यते मुहुः श्रुत्या एकत्वम् एव मुहुः प्रतिपाद्यते यदि. There is a key phrase in the shloka. The key words in the shloka, the fourth charana is important. Shrutya tayo Shrutya ekattvameva pratipadyate muhu yadi. The Shruti, Upanishad, clearly, vehemently, unambiguously, assertively declares Tattvamasi. That is the main point of this fourth charana. ಶ್ರುತಿಗಳು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ತತ್ವಮಸಿ ನೀನು ಅದೇ ಆಗಿದ್ದೀಯೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಪುನಃ ಪುನಃ. ಈ ಏಕತ್ವ, ಆತ್ಮ ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮ ಏಕತ್ವವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತೆ. ತತ್ವಂ ಪದಾಭ್ಯಾಂ ಅಭಿಧೀಯಮಾನಯೋ ಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮನೋ ಶೋಧಿತಯೋರ್ಯದೀತ್ಥಂ ಶ್ರುತ್ಯಾ ತಯೋಸ್ತತ್ವಮಸೀತಿ ಸಮ್ಯಕ್ ಏಕತ್ವಮೇವ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯತೆ ಮುಹುಃ. So it means now where Acharya is going little deeper with all seriousness. He says, ತತ್ ಮತ್ತು ತ್ವಂ ಈ ಎರಡು ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಅಥವಾ ಪದಗಳಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಡತಕ್ಕಂತಹ ನಿರ್ದೇಶನವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ವಸ್ತು ಮತ್ತು ಆತ್ಮ ಅಥವಾ ಆತ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜೀವ. ಪರಬ್ರಹ್ಮ ವಸ್ತು ಮತ್ತು ಜೀವಾತ್ಮ ಅದು ನೀನೇ ಆಗಿದ್ದೀಯೇ ಅಂತ ಪುನಃ ಪುನಃ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಅದು ಒಂದು ವೇಳೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಂತ ಈ ಶ್ಲೋಕದ ಅರ್ಥ ಅದು ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಎಡೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ this shloka is only one part where when you take up the next shloka, the answer becomes very clear or the point becomes very clear. So this 241 shloka says simply that by the denotion or by saying tat and tvam, by using these two words tat and tvam, tat as indicated as Brahma Padartha, tvam as indicated as a jiva, and if they are examined continuously and then they are determined, the Upanishad, Shrutya, the Upanishad says that both are one and the same. The Upanishad says the Tat word and the Tvam word both are literally one and the same. ತತ್ ಮತ್ತು ತ್ವಂ ಈ ಎರಡೂ ಪದಗಳಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮ ಮತ್ತು ಆತ್ಮನ ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಬ್ರಹ್ಮ ಮತ್ತು ಆತ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಜೀವಾತ್ಮ, ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ಏಕತ್ವವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಶ್ರುತಿ, ಪುನಃ ಪುನಃ ಬಾರಿ ಬಾರಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎರಡೂ ಶಬ್ದಗಳು ಒಂದೇ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತವೆ. ಬ್ರಹ್ಮ ಆತ್ಮ ಏಕತ್ವ ಭಾವವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಶ್ರುತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ದ ಶ್ರುತಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ಹಿಯರ್ ಛಾಂದೋಗ್ಯ ಉಪನಿಷತ್, actually it is referred, Shruti means Upanishad. So according to Acharya Shankara Bhagavad-pada, the Shruti, that is Chandogya Upanishad, clearly, repeatedly mentions that there is ekatva bhava, there is oneness between the Brahma and Atma, that is Parabrahma Vastu and Jivatma.
In other words, Paramatma and Jiva. Atma here refers to Jiva, individual entity. As the body is observed, as the body is seen. So that is the Jivatma inside, in this body. And Paramatma outside, invisible. So both are one only. This is what the Shruti repeatedly says. And if it is true, Acharya says, Shrutya ekatvam eva pratipadyate muhu yadi. So the yadi word comes here. So if the Shrutis say like this, that means if the Shrutis, whatever they say it is true, if the Upanishad is true, Acharya says like. In the next shloka, he makes it very clear why this is important. Why this is important. Aikyam tayor lakshitayor navachyayo nigadyate anyonyat viruddha dharmino khadyota bhanvorivaraj bhrutyayo upamburashyo paramanu mervo. Aikyam tayor lakshitayor navachyayo nigadyate anyonya viruddha dharmino khadyota bhanmoriva raja bhrutyayo upamburashyo paramanu mervo. ಈಗ ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದ ಕೊನೆಯ ಚರಣವನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಶ್ಲೋಕ ಅರ್ಥ. ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು? ಉಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ತತ್ ಮತ್ತು ತ್ವಂ ಪದಗಳಿಂದ ನಿಯುಕ್ತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮ ವಸ್ತು, ಜೀವಾತ್ಮ ವಸ್ತು ಎರಡೂ ಒಂದೇ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ, ಹೇಳೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಈ ಎರಡೂ ಒಂದೇ ಅನ್ನೋದು ಯಾವ ರೀತಿಯಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆಚಾರ್ಯರು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ. ಎರಡೂ ಒಂದೇ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ? ಅವುಗಳ ಮೇಲ್ನೋಟದ ಅರ್ಥದ ಪ್ರಕಾರ ಅಲ್ಲ, ಒಳನೋಟದ ಅರ್ಥವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ಆಚಾರ್ಯರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಐಕ್ಯಂ ತಯೋ ಲಕ್ಷ್ಯತಯೋರ್ ನ ವಾಚ್ಯಯೋ ನಿಗದ್ಯತೆ. ಆಚಾರ್ಯರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದ ಮೊದಲನೇ ಚರಣದಲ್ಲಿ? ಪರಮಾತ್ಮ ಮತ್ತು ಜೀವಾತ್ಮ ಒಂದೇ, ಪರಮಾತ್ಮ ಮತ್ತು ಜೀವ ಒಂದೇ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಶ್ರುತಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಆ ಒಳಗಿನ ಲಕ್ಷ್ಯಾರ್ಥವನ್ನ ಗ್ರಹಿಸಬೇಕು, ಮೇಲಿನ ವಾಚ್ಯಾರ್ಥವನ್ನಲ್ಲ, ಮೇಲ್ನೋಟದ ಅರ್ಥವನ್ನಲ್ಲ. ಒಳಗಡೆ ಆ ಶಬ್ದಗಳ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಳನೋಟವನ್ನ ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆ ಒಳನೋಟವನ್ನು ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಮೇಲ್ನೋಟದ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ. ಸೊ in the next shloka, the first line itself, Acharya makes it very clear. Aikyam tayo lakshitayor navachyayo nigadyate anyonya viruddha dharmino. So if the Shruti says, as per the previous shloka, Acharya continues, if the Shruti says that Paramatma and Jivatma, Parabrahma, Ishvara and Jiva, if as they are denoted by the word Tat means Paramatma, Tvam means you. So if both are one and the same, if the Shruti repeatedly says the oneness between the two, that means you have to consider the inner implied meaning, not the outer meaning at all. Vachyartha means the outer meaning, word meaning, verbatim meaning, literal meaning. Lakshyartha means the inner core meaning, what we call in English reading between the lines, going in the deep, with a deeper insight, with concentration. By the grace of the Guru, we have to
analyze and experience and first-hand knowledge of the inner meaning. So that is lakshartha. Lakshartha means what is the implied meaning. Vachyartha means the outer literal meaning. So Acharya is making very clear for all of us. When Shruti says Ishvara, Paramatma, Parabrahma Vastu, and you as represented by Jiva are one and the same, no difference. That means, please consider the inner core meaning of the words Tat and Tvam, the inner essence, the coded knowledge in the words between Tat and Tvam. Don't go by the literal meaning. Aikyam tayo lakshatayo navachyayo nigadyate. So it is not the literal meaning, word meaning, it is the inner meaning, implied meaning. Lakshat. You have to consider that. So Acharya is making very clear, precise. You know what ultimately he is telling here? When Upanishad declares, Tattvamasi, you are that only. You are that only. That means for our the knowledge, limited knowledge, to hammer this point to ajnanis like us. Acharya is making it very clear. What is the point? There is no difference between Ishvara and you means don't take the literal meaning. Individual human body, you and me, for example. Now, if I take the literal meaning, what happens? As all others commit the same mistake, how can I be equated to God? ಆಚಾರ್ಯರು ಎಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಹೊರಗಿನ ಅರ್ಥ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಡಿಯಪ್ಪ. ನೀನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ದೇಹ ಅಲ್ಲ. ಈ ನೀನು ಅನ್ನೋ ದೇಹ ಭಾವ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ, ಸ್ತ್ರೀ ಆಗ್ಲಿ ಪುರುಷನಾಗ್ಲಿ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಪರಮಾತ್ಮ ಒಂದೇ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲಪ್ಪ, ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಪ್ಪ ಶಿಷ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೂ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಅಜಗಜಾಂತರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆಯಲ್ಲಪ್ಪ. ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅತ್ಯಂತ ಅಲ್ಪಜ್ಞ. ಆತನಿಗೆ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆತನಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇಲ್ಲ, ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲ, ಪರಮಾತ್ಮನ ಶಕ್ತಿಯೇ ಇಲ್ಲ, ಪರಮಾತ್ಮನ ಯಾವ ಗುಣಗಳೂ ಇಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಇವತ್ತು ಹುಟ್ಟುತ್ತಾನೆ, ನಾಳೆ ಸಾಯ್ತಾನೆ. ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಬೆಳೀತಾನೆ, ಬೆಳೆದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಮಧ್ಯ ವಯಸ್ಕ ಆದ್ಮೇಲೆ ಶರೀರ ನಾಶವಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಕ್ಷೀಣಿಸ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ದಿವಸ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಸೊ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಜನನ ಇದೆ, ಮರಣ ಇದೆ. ಆತ ವಿಕಾರ ಹೊಂದ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಬದಲಾವಣೆ ಹೊಂದ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಶಾಶ್ವತ ಅಲ್ಲ, ಸರ್ವಜ್ಞ ಅಲ್ಲ, ಸರ್ವಶಕ್ತ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಇರುವಂಥವನಲ್ಲ. ಆತನಿಗೆ ಹುಟ್ಟು ಇಲ್ಲ, ಸಾವು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಆತನಿಗೆ ಹುಟ್ಟು ಇದೆ, ಸಾವು ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಮರು ಹುಟ್ಟು ಇದೆ. ಇದು ಮನುಷ್ಯ, ಒಂದು ಜೀವಿ. ಸೊ ಎ ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಂಟಿಟಿ, ಯು ಟೇಕ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್, ಮ್ಯಾನ್ ಆರ್ ವುಮನ್. What is the point here? Acharya is making very clear. The physical entity, the jiva, jivatma, found in the physical body. So this body cannot be equated to God, Paramatma, Ishvara. See, this body is limited, alpajna. This body is subjected to birth, growth, development, diseases, and later death, again rebirth. So the body has appeared and it will disappear one day. It is not immortal. The body is mortal. Body is not sarvajna. This human body, intellect, whatever you call, is not omnipotent. It is not omniscient. It is not present everywhere. It is limited in its own existence in a particular time, period, span of life. It has birth and death. It cannot remain without change eternally. So this is a mortal body full of vasanas.
So individually, how I can be called as a God? This is a contradiction. So each God has his own lakshanas. The body, human body, has its own lakshanas, characters. So they're opposite in the nature. Ishvara, Paramatma, Parabrahma is Sarvajna, Sarvashakta, omnipresent, omnipotent. Whereas human body, myself or yourself, we are Alpajna. We are not omnipresent. We are subjected to all vagaries of the nature. We are born and we die. We are mortals. Whereas God is, Ishvara is immortal. So there are opposite characters. So when Upanishads say you are that, means don't take the literal sense. You cannot be Paramatma. I individually, as Nagaraj Padiki, with all the set characters of this body, with a mind, with the intellect, with the ego, I as a Nagaraj Padiki with the Antakarana inside, with the physical body outside. So this Sthula Sharira with subtle body plus the causal body, all put together, I cannot be God. So that is the point Acharya is talking here. So he's making very clear. Aikyam tayorlakshitayor navachyayo nigadyate anyonya viruddha dharmino. Anyonya viruddha dharmino na nigadyate. Aikyam, you have to remember like that. ವಿರುದ್ಧ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಜೀವ ಅಥವಾ ಜೀವಿಗೆ, ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೂ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೂ ಐಕ್ಯವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಉಪನಿಷತ್ತು. ತತ್ವಮಸಿ ಅಂದ್ರೆ ದಿ ಉಪನಿಷತ್, ದಿ ಮಹಾವಾಕ್ಯ ತತ್ವಮಸಿ ಡಸಂಟ್ ಪ್ರೊಕ್ಲೈಮ್ ದಟ್ ದಿ ಜೀವ ವಿತ್ ದಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್, ಟೋಟಲಿ ಡಯಾಮೆಟ್ರಿಕಲಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ವಿತ್ God himself, Paramatma himself, creator himself. The Upanishad is not professing oneness, aikya, with this physical body, with the subtle body, body-mind complex, with individual complex together. This cannot be Paramatma. So please remember that. That's what Acharya is hinting here. Acharya is hinting. So you have to take the implied meaning. Because Jivatma or Jiva are individual entity, and Ishvara, Paramatma, Parabrahma was diametrically opposite. Viruddha dharminaha na aikyam nigadyate, Acharya say. They are diametrically opposite, like North and South Pole. So there cannot be oneness, or you can't say that they are one only. Aikyam na nigadyate. So to make this point very clear for our head, Acharya, next two charanas he takes in the shloka, he gives 4 examples. Khadyoda bhanvoriva raja bhratyayoh upamburashyoh paramanumervoh. He takes 4 examples to make the point very clear. ಮುಂದಿನ 2 ಚರಣಗಳಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯರು 4 ಉದಾಹರಣೆ ತಗೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಪ್ಪ ಶಿಷ್ಯ, ಈಗ ಒಂದು ಮಿಣುಕು ಹುಳ, ಮಿಂಚು ಹುಳ ನೋಡು. ಕತ್ಲೇನಲ್ಲಿ ಅದು ತನ್ನ ದೇಹದಿಂದ ದೀಪವನ್ನ ಮಿಣಕ್ ಅಂತ ಹೊರಗಡೆ ಹೊರ ಹಾಕ್ತಾ ಇರುತ್ತಲ್ಲ. ಮಿಂಚು ಹುಳ, ಮಿಣುಕು ಹುಳ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಹಳ ನೋಡುವಂಥದ್ದು, ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಮಿಣುಕು ಹುಳಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯನಿಗೂ ಹೋಲಿಸಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಮಿಣುಕು ಹುಳದ ಪ್ರಕಾಶ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಸೂರ್ಯನ ಪ್ರಕಾಶ ಎಷ್ಟಿದೆ. ಮಿಣುಕು ಹುಳ, ಮಿಂಚು ಹುಳ ಸೂರ್ಯನಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ? ಸೂರ್ಯನೇ ಅಗಾಧವಾದಂತಹ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ, ಮಿಣುಕು ಹುಳ ಪರಿಮಿತವಾದಂತಹ ಅತ್ಯಂತ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜೀವಿ. ಅದರ ಮಿಂಚು, ಅದರ ದೀಪ, ಅದರ ಒಂದು ಹೊಳಪು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಸೊ ಮಿಂಚು ಹುಳಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯನಿಗೂ ಹೋಲಿಸಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಏನಪ್ಪ ಶಿಷ್ಯ? ಅದೇ ರೀತಿ ರಾಜಭೃತ್ಯಯೋ, ಒಬ್ಬ ರಾಜನಿಗೆ, ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಾಜರು ಇರ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ,
ಒಬ್ಬ ರಾಜನಿಗೂ ಸೈನಿಕನಿಗೂ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ? ರಾಜ ಯಾವತ್ತಿದ್ರು ರಾಜ, ಒಬ್ಬ ಸೈನಿಕ ಭೃತ್ಯ ಯಾವತ್ತಿದ್ರು ಸೈನಿಕ. ರಾಜನ ಕೈ ಕೆಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವನು, ರಾಜನಿಗೆ ಅಡಿಯಾಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ. ಖದ್ಯೋದ ಭಾನ್ಮೋರಿವ ರಾಜಭೃತ್ಯಯೋ ಕೂಪಾಂಬುರಾಶ್ಯೋ. ಒಂದು ಬಾವಿಗೂ ಮತ್ತು ಸಮುದ್ರಕ್ಕೂ ಅಥವಾ ಸಾಗರಕ್ಕೂ ಎಲ್ಲಿದೆ ಐಕ್ಯತೆ? ಬಾವಿ ಅಂದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕದಲ್ವಾ, ಅದ್ರ ನೀರಿನ ಅಂಶ ಕಡಿಮೆ. ಸಾಗರ ಅಂದ್ರೆ ವಿಶಾಲವಾದದ್ದಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಐಕ್ಯ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ಪರಮಾಣು ಮೇರ್ವೋಹ. ಒಂದು ಪರಮಾಣು, ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಅಣು, ಅಣುವಿನಲ್ಲಿ ಅಣು, ಪರಮಾಣು, ಆಟಮ್. ಒಂದು ಆಟಮ್ ಸೈಜು, ಅದರ ಒಂದು ಆಕಾರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಲ್ಲ, ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅಣು ಮತ್ತು ಮೇರು ಪರ್ವತ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದಕ್ಕೂ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. 4 ಉದಾಹರಣೆ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಈಶ್ವರನಿಗೂ ಜೀವಕ್ಕೂ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. So Acharya is taking in the next 2 charanas 4 examples to hammer the point that literally you cannot be God. Literally you as an individual entity cannot be God. So he takes 4 examples. Khadyota bhanmorivaha. Khadyota means blower. Bhano means the sun. The glowworm emits very small amount of light from the body in the night time, especially in the villages, in the countryside, night times. City you may not be able to observe. Very small amount of light. Whereas look at the sun, huge amount. It's a vast expanse, a huge amount of light. So can we compare a glowworm to sun? Sun is vast. Glowworm is very small, very minute. Rajabhrutyayoho. Similarly, a king with all the power in his hand, can he be compared to his own soldier, who is an attendant, who is a server, who is a servant? A servant cannot be compared to the king. King is king himself. Servant is servant himself. Similarly, Kupamburashyo, the well with a small amount of water, can it be compared to the vast expanse, water body called ocean? Ocean is ocean. Well is only well. So there is no comparison as far as the amount is concerned, vastness is concerned. Paramanu mervo. Similarly, an atom, paramanu here, see the word already used in Sanskritam language. 5,000 years back only this word has come. Anu and Paramanu. Anu can be referred as a molecule, Paramanu is referred as atom. So the atom, smallest particle of the physical matter, cannot be compared to the Mount Meru. Paramanu Mervo, Mount Meru, that is the tallest mountain in the mythological sense, Mount Meru. We can compare that to existing Mount Everest, which is the tallest now in the world. So where is the size of the atom? Where is the size of the Everest mountain? So he gives a, so there is no comparison at all. Next he continues. तयोर्विरोधो अयमुपाधिकल्पितो न वास्तवः कश्चित् उभादिरेशः ईशस्य माया महदादिकारणं जीवस्य कार्यं शृणु पञ्चकोशम्. तयोर्विरोधो अयम् उपाधिकल्पितो न वास्तवः कश्चित् उभादिरेशः ईशस्य माया महदादिकारणं ಜೀವಸ್ಯ ಕಾರ್ಯಂ ಶೃಣು ಪಂಚಕೋಶಂ. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕ ಆಚಾರ್ಯರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಜೀವ ಮತ್ತು ಪರಮಾತ್ಮ ಈಶ್ವರ ಇವರು ವಿರುದ್ಧ ಧರ್ಮಿಗಳು ಯಾಕಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅವರವರ
ಉಪಾಧಿಗಳ ದೆಸೆಯಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪರಮಾತ್ಮ ಸರ್ವಜ್ಞನಾಗಿದ್ದರೆ ಜೀವಾತ್ಮ ಅಲ್ಪಜ್ಞನಾಗಿದ್ದಾನಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಅವರವರ ಉಪಾಧಿಗಳ ಸಂಬಂಧದಿಂದ. ಆ ಹೊರನೋಟದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಆವರಣ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಆ ಆವರಣದ ದೆಸೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ಅವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ, ವಿರುದ್ಧ ಧರ್ಮಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಉಪಾಧಿಗಳು ಶಾಶ್ವತ ಅಲ್ಲ. ಈ ಹೊರ ಆವರಣ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಶಾಶ್ವತ ಅಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಶಾಶ್ವತ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ವಾಸ್ತವ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಆಚಾರ್ಯರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವಾಸ್ತವ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈಶ್ವರನ ಉಪಾಧಿ ಆತನಿಂದನೇ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಯೆ ಮತ್ತು ಆ ಯೋಗ ಮಾಯೆಯ ಕಾರ್ಯವಾದ ಸೃಷ್ಟಿ. ಈಶ್ವರನ ಉಪಾಧಿ ಅಂದ್ರೆ ಆತನ ಯೋಗ ಮಾಯೆ ಮತ್ತು ಮಾಯೆಯ ಮೂಲಕ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಈ ಜಗತ್ ಕಾರ್ಯ. ಸೊ ಈಶ್ವರನಿಗೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ಮಾಯೆ ಆತನಿಗೆ ಉಪಾಧಿಯಾಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೆ ಈ ಪಂಚಕೋಶಗಳು ಸುತ್ತ ಹಾಕೊಂಡಿದೆಯಲ್ಲ ಆತ್ಮನನ್ನ, ಅದು ಆತನ ಉಪಾಧಿಯಾಗಿದೆ, ಆತನ ಆವರಣ ಆಗಿದೆ. ಆಚಾರ್ಯರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾವು ಆಚಾರ್ಯ ಸೇಯಿಂಗ್ ತಯೋರ್ವಿರೋಧೋ ಅಯಂ ಉಪಾಧಿ ಕಲ್ಪಿತಃ ನ ವಾಸ್ತವಃ ಕಶ್ಚಿತ್ ಉಪಾಧಿರೇಷಃ. ಉಪಾಧಿ means superimposition, limitations, in other words. Superimposition, upadhi. ತಯೋರ್ವಿರೋಧೋ ಅಯಂ ಉಪಾಧಿ ಕಲ್ಪಿತಃ ನ ವಾಸ್ತವಃ ಕಶ್ಚಿತ್ ಉಪಾಧಿರೇಷಃ. So the difference what we find in Ishvara, Paramatma and individual entities due to upadhis, due to superimpositions, due to the outer limitations, what we notice. What is the superimposition? It is not real. Na vastavaha kaschit upadhireshah, Acharya says. This imposition is due to Maya only. It's our own man-made imposition. So it is not real. Na vastavaha kaschit upadhireshah. Yeshah upadhi na vastavaha. They are not real. This superimposition between Ishvara, Paramatma and human body is not real. It's not na vastava. It's really not real. It appears that they are different. Outwardly they appear to be different because of upadhis. What is that? Next he concludes that in the next two charanas. Acharya says, look, disciple, ಈಶಸ್ಯ ಮಾಯಾ ಮಹದಾದಿ ಕಾರಣಂ ಜೀವಸ್ಯ ಕಾರ್ಯಂ ಶೃಣು ಪಂಚಕೋಶಂ. ಈಶಸ್ಯ ಮಾಯಾ ಮಹದಾದಿ ಕಾರಣಂ ಜೀವಸ್ಯ ಪಂಚಕೋಶಂ ಕಾರ್ಯಂ ಶೃಣು. ಲುಕ್, ಶೃಣು means listen attentively, my dear disciple. For Ishvara, the superimposed outer limitation, superimposition, is his own Maya Shakti, his own Yoga Maya, by which, or Avyakta or Mula Prakriti, the entire creation, Mahat Adi, Mahat Ahankara, Tanmatras, 5 Tanmatras, the subtlest 5 elements, and from 5 Tanmatras, 5 Panchabhutas, the subtle 5 elements, and then Ahankara, everything is created. In the Samashti level, collective level, from Ishvara, the Maya emanates, and the Maya is under the control of Ishvara. And the Maya is responsible for the creation, one by one, Mahat Tattva, followed by the 5 gross, subtle elements, Panchabhutas, then Ahankara. Mahat means the cosmic intelligence. Ahankara, cosmic Aham Tattva. So from there the Srishti creation continues. So Acharya says, so what is the upadhi for Paramatma, Ishvara, God? The upadhi for Paramatma is his own Maya and the effects of the Maya. The effects means the results of its own
the Maya and the effect. The result is the creation itself. So Maya and its effects are the Upadhi for Ishvara. But what about Jiva? Jivasya karyam shunu panchakosham. So the Upadhi, the outer limitation covering for Jiva is his own panchakoshas. So the Jiva is completely covered by 5 sheets. So the 5 sheets forming the human body, complete in toto, body-mind complex. Body-mind complex is nothing but 5 sheets. So the 5 sheets, this physical body and the mind, intellect, ahankara, antakarana put together, they form the body-mind complex, correct? So this body-mind complex with the 5 sheets made up of the outermost Annamaya Kosha, gross body, then Pranamaya Kosha, inside, everywhere, traversing, that is Prana Shakti, Pranamaya Kosha. Then you have Manomaya Kosha, that is the chief part of the Antakarana, the mind, powerful Indriya, mind, Manomaya Kosha. Mind also includes Chitta here. Annamaya Kosha, Pranamaya Kosha, Manomaya Kosha, then Vijnanamaya Kosha, the 4th sheet, that is Buddhi, intellect. Buddhi also goes with Ahankara, ego. Ego, Buddhi go together. They form Vijnanamaya Kosha. Finally, the Anandamaya Kosha. The occasional glimpses of happiness, bliss, as observed in your life in the waking time and also in the deep sleep every day. So that is Anandamaya. So all are Upadhis only. They all cover the real essence called Atma. They all completely cover the inner self-radiating, shining principle called Atma Tattva. Pratyagatma Tattva. So the 5 sheets in the human sense, they form the Upadhi. They form the superimposed limitations. For Ishvara, Paramatma, what is Upadhi? His own Maya, and because of Maya, the interplay of 3 gunas, Sattva, Raja, Tama, the entire creation. They form the Upadhi. Because of that, they appear different. Tayor Virodho, Ayam Upadhi Kalpitaha, Navastavaha Kaschit Upadhireshaha, Ishasya Maya Mahadadi Karanam, Jivasya Karyam Shunu Panchakoshakam. So, the 5 sheets covering the Jiva, they are the effect of the Maya. And the Maya itself has come from Ishvara. So, the Maya is the cause for the creation. That is why the actual difference is due to outer Upadhis. But if you remove all the Upadhis, what happens? Acharya comes to the point. If you remove all the outer coverings, one by one, there and here, what remains ultimately? The essence, the core inside, what remains in Ishvara, what remains in individual Atma, individual Jiva, they are one and the same. If you remove the Upadhi of Maya, of the Sakara Ishvara Tattva, he becomes Nirakara, Nirguna, Nirvishesha, Advaya, Advitiya. If you remove the Upadhi, means his own power called Maya and the entire creative force of Maya, if you subtract it, if you remove it, what remains of Ishvara? Then the Sakara, Sagunakara, Parabrahma Tattva, Sakara Parabrahma Tattva, with a name and form, that Ishvara disappears. And Ishvara, without his own Maya covering, without the Upadhi, what happens? He remains totally primordial,
Moola Sanatana Avyakta, Nirvishesha, Nirvikalpa, Nishkriya, Advaya, Niranjana, Nishkalang. He remains most invisible, uncomprehendable, undescribable, cannot be understood by the mind and buddhi and your ego, whatever it is. He is beyond all the limitations, means you cannot reach him at all by your thinking, by your own limitations. So our limitations are the 5 sheets. You remove that, our limitations, I shine purely as Atma Sarupa, self-shining Atma Sarupa. So the inner essence, the inner pure Chaitanya here is Atma Sarupa, that is Pratyagatma. And the same Pratyagatma is there in Ishvara also. So they are one and the same. Not with all the upadhis added, with all the imposition added. Now, you cannot say human body, physical body with the mind-body complex is equal to Ishvara. No. There is a simple saying in Veda. Individual man or say human entity is called Alpajna, Vedanta says. Alpa means totally limited in everything, cannot be compared to God. In all aspects, the human entity is totally limited. Alpa, limited. Jna means knowledge. Sarvajna. Sarva means all in all, everything. Sarvajna means the full knowledge of everything. No unlimited knowledge, unbound. You cannot comprehend. So Ishvara is called Sarvajna. Jiva is called, the human entity is called Alpajna. Alpajna, Sarvajna. Please remember, simple Vedantic substitute. The words in the Alpajna and Sarvajna. Sarvajna is Ishvara, Alpajna is human entity. Please consider like that. You remove the Alpa, here Sarva from there, only Jna remains, common factor to both. If you remove Alpa from Alpajna, remove Sarva from Sarvajna, ultimately only Jna remains. Jna means pure knowledge, pure essence of awareness, the total, pure, unlimited, unimaginable, uncomprehendable, total, absolute knowledge, awareness. That is Jna. So that is the point. So outer, if you take the outer upadhis, there is no comparison. Man cannot be God. The person sitting in front of you, if he claims that he is God, that is the greatest foolishness. The body cannot be God. Neither you can be God as an individual body. Only the pure essence inside you, that pure Parama Chaitanya inside me, and the same supreme consciousness pervading the entire universe, the same supreme consciousness present everywhere, inside and outside, it is nothing but only one. This cannot be compartmentalized. It cannot be divided into parts. It remains akhanda, chirantana, ekam, eva advitiyam, only one. The best, another Vedantic example here is taking the pot, empty pot, holding in the hand. So the inside space in the earthen pot, there is a space, empty space. We call it the Akasha. Akasha means space. Akasha means space. It is inside the pot. Outside also, around the pot, everywhere, the same Akasha Tattva is there. The space is there. Correct? Outside the pot also, the Akasha is there. Inside also it is there. So, as long as a pot is existing, the space inside is called Ghata, means pot in Sanskrit. Ghatakasha.
space inside the pot, because the pot is existing as an individual entity. It is prepared by the potter. As long as the pot is existing, the space is called Ghatakash. And what is the outer space? Vast expanse, the whole Antariksha is called Vyoma. The entire space is called Mathakash. So the whole space is Mathakasha. The small individual space inside a pot is Ghatakasha. So this Ghatakasha is totally different. It is limited, very small when compared to the vast expanse of the space, correct? It is identified as Ghatakasha. As long as the pot is there, you break away the pot into pieces. What happens? When the pot is totally crushed, ಗಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಆ ಖಾಲಿ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಘಟಾಕಾಶ ಅಂದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆ ಸುತ್ತು ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಕಾಶ, ಮಹಾಕಾಶ, ಮಠಾಕಾಶ. ಗಡಿಗೆಯನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಚೂರು ಚೂರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಖಾಲಿ ಜಾಗ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಒಳಗಡೆ ಇರತಕ್ಕಂತ ಆ ಘಟಾಕಾಶ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಯಿತು? ಆಕಾಶದ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕನ್ನಡದ. So if anybody asks what happened to the space inside the pot when the pot is broken, does it remain as the individual space? No. Simply we say it merged. It became one with the outer space. That is exactly we have to remember that Tvam Asi. We should not take the literal sense, we should take the implied sense. That is what Acharya is taught here. Eta upadi parajivayostayoh samyak nirasena parona jivaha rajyam narendrasya bhatasya ketaka tayorapohena bhatona raja. He makes it very clear in the next sloka, taking the example. Rajyam narendrasya bhatasya ketaka tayorapohena bhatona raja. ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕೊನೆ ಎರಡು ಚರಣಗಳು. ಮೊದಲನೇ ಎರಡು ಚರಣ ಏನಿದೆ? ಏತಾ ಉಪಾಧಿ ಪರಜೀವಯೋಸ್ತಯೋ ಸಮ್ಯಕ್ ನಿರಾಸೇನ ಪರೋನ ಜೀವ. ಅದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಎರಡು ಚರಣಗಳಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯರು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆ ಮೊದಲು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ರಾಜ್ಯಂ ನರೇಂದ್ರಸ್ಯ ಭಟಸ್ಯ ಕೇಟಕ ತಯೋರಪೋಹೇನ ಭಟೋನ ರಾಜ. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ? ಉದಾಹರಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ರಾಜ, ಮಹಾರಾಜನ ಆತನ ರಾಜ್ಯವನ್ನ, ಆತನ ರಾಜ್ಯಾಧಿಕಾರವನ್ನ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನಾವು ತೆಗೆದುಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ, ಕಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ, ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ತೆಗೆದು ಬಿಟ್ರೆ, ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ಯೋಧ ಭಟ, ಭಟಸ್ಯ ಖೇಟಕ, ಖೇಟಕ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆತನ ಗುರಾಣಿ, ಆತನ ಅಸ್ತ್ರ. ಒಬ್ಬ ಯೋಧನ ಕೈಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಸ್ತ್ರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದುಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ, ಆತನ ಯೋಧನ, ಒಬ್ಬ ಯೋಧ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ಸೈನಿಕನ ಸಮವಸ್ತ್ರದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಆತನ ಏನೇನಿದೆಯೋ ಎಲ್ಲವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ, ಒಬ್ಬ ರಾಜನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆತನ ರಾಜ್ಯಾಧಿಕಾರ, ರಾಜ್ಯ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದುಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಉಳಿಯೋದೇನು? ಅವಾಗ ನಾವು ಆತನ ರಾಜ ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ ಬರಲ್ಲ, ಇವನನ್ನ ಆತನ ಸೇವಕ, ಆತನ ಸೈನಿಕ ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ ಬರಲ್ಲ. ಸೈನಿಕ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆತನ ಒಂದು ಉಪಾಧಿ, ಆತನ ಗುರಾಣಿ, ಆತನ ಅಸ್ತ್ರ, ಆತನ ಖಡ್ಗ ಎಲ್ಲ ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಅವೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಸಾಧಾರಣ ಮನುಷ್ಯ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ರಾಜನಿಗೆ ರಾಜ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ರಾಜ ಮುಗುಟ, ಆತನ ಅಧಿಕಾರ ಇದ್ದಾಗ, ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಆಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ರಾಜ ಆಗ್ತಾನೆ. ರಾಜ್ಯವೇ ಹೋದ್ರೆ ಅವನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಜೆ ಆಗ್ತಾನಲ್ಲ. ಸೊ ಸಾಮಾನ್ಯನಿಗೂ ಈ ಸಾಮಾನ್ಯನಿಗೂ ಎಲ್ಲಿದೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ? ಈ ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಸೊ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕ, ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೂ ಚರಣಸ್ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಟೇಕ್. ರಾಜ್ಯಂ ನರೇಂದ್ರಸ್ಯ ಭಟಸ್ಯ ಕೇಟಕ ತಯೋರಪೋಹೇನ ಭಟೋನ ರಾಜ. In case of a king, if his kingdom, the power is completely divested off, taken off, and you take an ordinary soldier,
if his weapons are taken away, if all the weapons of a soldier taken away, he is divested of the weapons, and the kingdom and the power of the king is totally removed, then what happens? Both remain as individual entities, individual human beings. A king without power, a normal man. A soldier without his weapons, normal man. So because of Upadhi, they appear different. The person was called king because of his power. This person was called soldier because he was working under the king as a servant, and he was carrying all his weapons as per the instruction to work as per the orders of the king. So that is the example. So if you remove the upadhis, both appear same. Both are simple, ordinary human beings. Like that, Acharya says, making very clear, etau upadhi parajeevayostayoh samyak nirase na paro na jeevaha. In the same way, etau upadhi parajeevayo tayoh, etau tayoh parajeevayo upadhihi. In the similar way, if you remove the limitations and superimposition between Ishvara and Jiva, between God, Ishvara, and individual entity Jiva, samyak nirase, if you remove it, samyak nirase, ತೆಗೆದುಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಈಶ್ವರತ್ವ, ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜೀವಿಯ ಜೀವತ್ವ ಎರಡನ್ನೂ ತೆಗೆದುಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ, ನಿರಸ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ, ನಿರಾಸೆ ತೆಗೆದುಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ, ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್? ನ ಪರಃ ನ ಜೀವ, ನ ಪರೋ ಜೀವ, ಸಮ್ಯಕ್ ನಿರಾಸೆ ನ ಪರೋ ನ ಜೀವ. ಅಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಅನ್ನೋ ವಸ್ತುನೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಈತ ಜೀವಾತ್ಮ ಅನ್ನೋ ವಸ್ತು ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಎರಡು ಒಂದೇ. ಅಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಆಚಾರ್ಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಆ ಭೇದ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಈತ ಪರಮಾತ್ಮ, ಈತ ಈಶ್ವರ, ಈತ ಅಲ್ಪಜ್ಞಾನ, ಭೇದ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಎರಡೂ ಒಂದೇ. ಈ ಭೇದ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಮೂಲತಃ ಬಹಳ ಏಕಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಿಕ್ ಹೋದ್ರೆ, ಮನನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ, ವಿವೇಕದಿಂದ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎರಡೂ ಒಂದೇ. ಪರಮಾತ್ಮ ತತ್ವ ಮತ್ತು ಈ ಜೀವಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಜೀವಾತ್ಮ ತತ್ವ ಎರಡೂ ಒಂದೇ ಅಂತ ಆಚಾರ್ಯರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಹಳ ಅಥಾತ ಆದೇಶ ಇತಿ ಶ್ರುತಿ ಸ್ವಯಂ ನಿಷೇಧತಿ ಬ್ರಹ್ಮಣಿ ಕಲ್ಪಿತಂ ದ್ವಯಂ ಶ್ರುತಿ ಪ್ರಮಾಣಾನುಗ್ರಹೀತ ಬೋಧಾತ್ ತಯೋರ್ನಿರಾಸ ಕರಣೀಯ ಏವಂ. ಅಥಾತ ಆದೇಶ ಇತಿ ಶ್ರುತಿ ಸ್ವಯಂ ನಿಷೇಧತಿ ಬ್ರಹ್ಮಣಿ ಕಲ್ಪಿತಂ ದ್ವಯಂ ಶ್ರುತಿ ಪ್ರಮಾಣಾನುಗ್ರಹೀತ ಬೋಧಾತ್ ತಯೋರ್ನಿರಾಸ ಕರಣೀಯ ಏವಂ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗ ಉಪನಿಷತ್ ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ ಅಂದ್ರೆ ಆಚಾರ್ಯರು ಮತ್ತೊಂದು ಉಪನಿಷತ್ ಉದಾಹರಣೆ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಥಾತ್ ಆದೇಶ ಇತಿ ಶ್ರುತಿ ಸ್ವಯಂ ನಿಷೇಧತಿ. ನೇತಿ ನೇತಿ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಉಪನಿಷತ್ತೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ? ನೀವು ಹೊರನೋಟದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ, ಜೀವ, ಪರಮಾತ್ಮ, ಈಶ್ವರ ಒಂದೇ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬೇಡಿ. ಅದಲ್ಲ ಅಂತ ನೇತಿ ನ ಇತಿ ನೇತಿ ನೇತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು. ಈ ಎರಡೂ ಉಪಾಧಿಗಳನ್ನ ಉಪನಿಷತ್ತೆ ನಿಷೇಧ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಉಪನಿಷತ್ ಮೂಲಕ ಉಂಟಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಆ ಉಪನಿಷತ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಯಾವುದು? ಪರಮಾತ್ಮ ವಸ್ತು, ಪರಮಾತ್ಮ ತತ್ವ ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯನ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಜೀವ ತತ್ವ, ಆತ್ಮತತ್ವ ಎರಡೂ ಒಂದೇ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆಚಾರ್ಯರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇನ್ ದಿ ಶ್ಲೋಕ ವಾಟ್ ಆಚಾರ್ಯ ಸೇಸ್, so even in the Shruti, the Upanishad,
The Shruti says it completely, it forbids the imposition of duality in Brahma and Atmavastu or Jiva. Shruti completely, it forbids the duality, nature of duality between Jiva and Paramatma or Ishvara. So that neti, another important Mahavachanas of Shruti, says na iti, means this is not, this is not. So even the Upanishads make it very clear, means don't take outer literal meaning and compare and say individual entity, human body is equal, same as Paramatma. So that is exactly what Shruti says. With that knowledge, we have to understand this purport of Tattvamasi very clearly. This is what Acharya is hinting here in the shloka number 245. So with Guru Sankalpa, today's discourse we are stopping here. Sri Rama Jaya Rama Jaya Jaya Rama, Sri Rama Jaya Rama Jaya Jaya Rama, Sri Rama Jaya Rama Jaya Jaya Rama, Sri Rama Jaya Rama Jaya Jaya Rama. Hari Om Tat Sat. Om Namo Bhagavate Viraj. Hari Om Tat Sat. Thank you, sir. Thank you for the beautiful, beautiful rendering of Vivek Chudamani. Over and over again, every week, this has been happening by divine grace as a blessing upon all of us. Thank you so much. Hari Om.